So next ನೋಡಿ expansion of matter due to heat ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ coefficient of linear expansion. ಈಗ linear expansion ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು coefficient of linear expansion ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 mm ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 100 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ. ಇದರ ಮಾಸು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಹೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವನು 500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆನೇ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 100.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 0.1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ನೋಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು 100 ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 100.1 ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ 10 ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು 0.1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಪ್ಪ 0.1 mm ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ 100 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ 100 mm ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ 100 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತಾನೆ, ಪ್ರತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, ಪ್ರತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಒಂದು 5, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 50 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆವಾಗ 50 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ 25, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಕೇಳೋದೇನು ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗಾಗಿದೆ ಇದು, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಆವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 0.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇಳು 1 ಡಿಗ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ 0.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಹಾಗಾದರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಹೇಳಿದಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನು. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 0.1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇಂಟು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಸೊ ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 25 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ per original length. This is the per original per degree centigrade. That means ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಲೆಂತನ್ನು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೇನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್. ಸೊ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಲೆಂತ್, ಅದನ್ನು L2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಇದು ಬದಲಾದ ಲೆಂತು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಅಂದರೆ L2 ಮೈನಸ್ L1. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇದು L2 ಇದು L1. L2 ಮೈನಸ್ L1 ಅನ್ನೋದೇನದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಕರೆಕ್ಟಾ,
ಪರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 0.1 ಅನ್ನೋದೇನು? L2 ಮೈನಸ್ L1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ? L1. ಸೊ 100 mm ಯಾವ್ದಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? L1. ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 100. ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇದು 0.1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? L2 ಮೈನಸ್ L1. 100 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? L1. ಸೊ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಇದನ್ನ T2 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರು T1. T2 ಮೈನಸ್ T1. T2 ಮೈನಸ್ T1 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಾದ್ರೆ. ಸೊ coefficient of linear expansion, it is the ratio of, it is the ratio of change in length per original length, or original length per degree centigrade, per degree centigrade is called coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion. It is denoted by a letter alpha. It is denoted ಅಥವಾ represented, ಯಾವುದರ ಬರೀಬಹುದು? By a letter ಅಥವಾ symbol. Symbol alpha. It is represented by a symbol alpha. Okay. So next, so it is represented by a symbol alpha. So ಇದಕ್ಕೆ unit, its unit is, so ಇದು ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ you will get only a number per degree centigrade. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 by 1 ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Let us consider a solid length, that is initial length or original length, whatever it may be. Original length L1. After L1 and have a temperature T1. After giving the heat, after giving a heat, so heat, its length will be changes to L2 with a temperature of T2. As per coefficient of linear expansion alpha, so as per of linear expansion alpha, so what it is? Ratio of change in length. Change in length means, so that is L2 minus L1 divided by original length, that is L1
per degree centigrade, that is T2 minus T2 minus T1 per degree centigrade. So now we are getting L2 minus L1 divided by L1 into this is L1 into 1 divided by T2 minus T7 divided by 1 divided by T2 minus T1. So now we are getting L2 minus L1 divided by L1 into T2 minus T1 per degree centigrade. It is the final derivation. Alpha is equal to L2 minus L1, L2 minus L1, or change in length per original length per degree centigrade. That is alpha is equal to per degree centigrade. This is about linear expansion. Now we will discuss. Now go for the superficial expansion. So shall I write this one? Okay, you can see another one type coefficient of linear expansion. It is the ratio of change in length per original length per degree centigrade is called as the coefficient of linear expansion. It is denoted by a letter alpha. Its unit is per degree centigrade. Per degree centigrade. Let us consider a solid of length L1. Let us consider a solid of original length L1 and having a temperature T1. After giving the heat, its length will be increased to L2 and its temperature will change to T2. As per coefficient of linear expansion, alpha is equal to change in length per original length per degree centigrade. That means L2 minus L1 divided by L1 whole divided by T2 minus T1 divided by 1. So that is equal to L2 minus L1 divided by L1 into 1 divided by T2 minus T1. So alpha is equal to finally L2 minus L1 divided by L1 into T2 minus T1 per degree centigrade. Okay. Now we go for the superficial expansion. Now we go for the superficial expansion. So here you will neglect this one, height. So now we are taking the solid area only. Now we are consider solid area only. That is the length and breadth. When you are getting heat, or when you are giving the heat, it is both the dimension will be changes. So it's a length will be changes. This will be length will be changes, breadth will be changes. This is the area after heating. This is the area after heating. This is the area before heating. Before heating. So what is a superficial expansion? When a solid is heated, its area increases is called as the superficial expansion. When a solid is heated, its area will be increases is called as superficial expansion. So what is the superficial expansion? When a solid is heated, its area will be increases. Its area will be increases. Its area will be increases. Is called as superficial expansion. Is called as superficial expansion. Superficial expansion. The superficial expansion, it is denoted by a symbol. Symbol beta. It is denoted by a symbol beta. This beta is equal to 2 times of the alpha. Alpha means linear expansion. Alpha means coefficient of linear expansion. Beta is always 2 times of the alpha. Beta is always
2 times of the beta. See, superficial expansion, when a heat is given to the solid area will be increases. This increases is called as the superficial expansion. It is denoted by a letter beta. That beta is equal to 2 times of the linear expansion. That is the coefficient of linear expansion. B is equal to 2 beta. Last one is called as cubical expansion. Next we will go for the cubical expansion. Again, when a solid is heated, its volume will be increases. Its volume will be increases. Is called as the cubical expansion. It is represented by a letter gamma. That gamma is equal to 3 times of the alpha. Okay. When solid is heated, its volume will be increases. Is called as cubical expansion. Is called as cubical expansion. It is denoted by a symbol. Symbol gamma. This gamma is equal to 3 times of the alpha. This is about expansion of the matter due to heat. When heat is given to the solid, liquid and gases, substances, it expands. Its volume will be increases. There are 3 types of expansion in the solid. One is linear expansion, another one is superficial expansion, another last one is cubical expansion. So in this linear expansion, most important is coefficient of linear expansion. When a solid is heated, its length will be increases, is called as the linear expansion. It is the change in length per degree centigrade is called as the coefficient of linear expansion. It is denoted by a symbol, so that is alpha. So alpha is equal to L2 minus L1 divided by L1 into T2 minus T1 per degree centigrade. So superficial expansion, when a solid is heated, its area will be increases, is called as the superficial expansion. It is denoted by a symbol beta. Beta is always 2 times of the alpha. Next, we will go for the cubical expansion. When a solid is heated, its volume will be increases, is called as the cubical expansion. It is denoted by a symbol gamma. The gamma is always 3 times of the alpha. Okay, note of this one.